Dumela mohira amoela ho ditaba tsa rona tsa Sesotho mo Galaxy Universal Network ra fumaneha ho Starset Channel 500 le ho Facebook ka lebitso ke nna Refilwe Mohaladi dihloho tsa ditaba tsa kajeno di ka tsela ena mo Presidente Cyril Ramaphosa o bua ka bobodu ba dipale tse sa laoleheng mokotla o tswakileng wa ditlamorao tsa diente ditlhaku tse kotsi kgahlanong le gigaba ho tsa dipapadi ramotse wa Tampa o ferekane ke balatedi mohi hargene ditabeng mo Presidente Cyril Ramaphosa o re naha e se tlwaetse ho tswa dipale tsa bobodu mme o amohetse hore ha o letho le ka ba lokisetsang naha bolelele bo ba beng ba naleng bona lenaneng la hae la beke le beke mo Presidente o ile a nahana ka tlaleho ya Special Investigating Unit mabapi le theko ya disebediswa tsa tshireletso ya tshwanyetso nakong ya sewa sa COVID-19 Ramaphosa o re seo se fumaneng se tshwenya haholo ke tshepheo sa ka bomo sa ho etsa bomenemene nakong eo naha neng e batla ho fumana PPE ya tshwanyetso ho sireletsa batho to be received by the SIU relating to this PPE contracting environment. As such, a number of changes from progress report to progress reports are noted. Right, now as we continued with the investigations revealed to us certain observations that also informed our findings. The investigations revealed, amongst others, the following. It appeared that persons in positions of authority within some state institutions believed that the declaration of the national state of disaster meant that all procurement is automatically now conducted on an emergency basis and without compliance with any of the normal prescriptions. Baselbetse ba tsa bophelo bo botle ba Gauteng ba hlaisitse maikutlo a fapaneng ka ho emiswa ha nakwana ha dithibelo ya diente tsa COVID-19 naheng maikutlo ana a tla ka mora phuputso ya Wits le Oxford University e fumaneng hore ente ya AstraZeneca ha e fane ka tshireletso e matla kgahlanong le COVID-19 e bobebe ho isa ho itekanetseng e bakwang ke mofuta o motjha o teng hona jwale ho Afrika Borwa tikanyo ya milione ya ente e felang ka Mphalane e fihlele ho tswa sitsing sa India sa bekeng e fitileng in Brazil. Subsequently, the virus in South Africa mutated to develop a variant which alters the spike protein of the virus. The virus has also been assessed against, the vaccine rather, has been assessed against this variant for effectiveness. The results suggest that the variant has significantly reduced the effectiveness of the virus on mild or moderate infection, and we are uncertain about the impact of the vaccine that it will have on hospitalization, severe diseases, and death. Excuse me. This means that what we will take from Professor Shabir Madhi is that some more work needs to be done on this issue, because the results from other countries have been quite satisfactory, but there are issues in South Africa that we need to study a bit more. So that's the first question. The second question is that linked to that is that the J&J study has been quite satisfactory, as we have heard, on mild, moderate, severe disease and hospitalization and reduction of death. So the next question is, why did we then get AstraZeneca vaccine? The answer is very simple. You know, when we were dealing with the issue of vaccine acquisition, the first question we were asked, why didn't we bid on all of these vaccines? And we said, no, the results were not no. So we had a difficulty in putting any bid when we didn't have the results. Right now, as we're coming to this, the results were not out, but there were already indications of which vaccines were actually highly considered. And amongst them, AstraZeneca was that. In the process, we then went for availability
which of these vaccines could be accessed as early as possible. You recall that when the president went in public, the president announced that the COVAX facility will deliver the vaccines as early as April. And we then subsequently indicated that the president's announcement is correct so far as the COVAX facility was concerned. But Mosireletsi wa setjhaba ka Mantaha o fumane hore letona la Mehleng Mmalusi Gigaba o tlotse melawana ya melao ya boitshwaro mme a hlahisa dintlha tse fosahetseng ha sebetsana le pale ya tloleho ya lelapa la Gupta nakong eo e neng e le moetapele wa lefapha la ditaba tsa lapeng empa ha ka a sebedisa matla a hae hampe. Le ha ofisi ya mosireletsi wa setjhaba e hlokometse hore Gigaba ha sebedisa matla a hae hampe ha amohela tumello ka hane a tshepa ditlhaiso leseding isa nepahalang e fanweng ke diofisiri e entse diphuputso tse ding tse mpe kgahlanong le yena. Tlaleho e boetse e fumane hore Gigaba o hlahisitse dintlha tse fosahetseng ho setjhaba ka selemo sa 2018 ha tsebisa boraditaba hore Atul le Ajay Gupta ha se baahi ba Afrika Borwa. Lekgotla le phahameng la Afrika Borwa karolo ya Gauteng sebakeng sa Pretoria e tjhatjhaditse nyewo ya bomenemene le bobodu e amanang hloho ya Mehleng ya bohlale ya tlolo ya molao Richard Mudluli hammoho le Hein Barnard le Solomon Lazarus ho sa le 19 kgweding ya Hlakola bakeng sa kopano ya pele ho nyewe. Moahlodi Bam o laetse hore moqosuwa ha hlokahale ho ya mamela nyewo ya pele ho nyewo e tla ba le kgotleng le bulehileng le ha o le jwalo moqosuwa o hloka ho ba teng nakong ya seboka se latelang se tla tshwarwa ka la 4 kgweding ya Hlakubele selemong sa 2021. Sindiswa Thwala wa NPA o hlalosa haholwanyana ka taba ena. The High Court of South Africa, Division Pretoria, postponed the fraud and corruption case involving former crime intelligence head Richard Mdluli, as well as Hein Barnard and Solomon Lazarus, to the 19th of February for pre-trial conference. Judge Bam ordered that the accused need not attend the pre-trial hearing, which will be in open court. However, the accused need to be present during the following sitting, which will be held on the 4th of March 2021. Mdluli could not attend owing to ill health. The three face charges of corruption, fraud, and theft. Hein faces an additional charge of defeating the administration of justice. The charges are related to allegations of gross abuse of the police intelligence slush fund. The allegations include payments of private trips to China and Singapore, private use of witness protection houses, conversion of this property for personal use, and the leasing out of Mdluli's private residence to the state in order to pay off. Mohisi ka Sutha re khutla dipapatsong re tla tswela pele ka ditaba tsa rona tsa Sesotho. I want you to eat healthy food because it's delicious. Make massive moves. Would you like another one? I love it. I love this soup. This is amazing. The grits are so creamy. Oh. Because here she's just expressing her own views, no, I understand, which is not accurate. If my daughter is selling fat cakes here at home, why would I go and buy fat cakes next door? We will never ever allow that. So cliques must take full responsibility. The looting that we saw must have been coming from other elements who were part of this protest. Mother is the custodian.
re a amohela hape ho ditaba tsa rona tsa Sesotho mo Galaxy Universal Network. Re fumane ho leqephe la rona la Facebook re Galaxy Universal Network, mme ho Twitter le Instagram re GAN_TV_. Letona la mesebetsi ya setjhaba le meralo ya motheo Patricia de Lille o ile a ya ho Twitter ka Mantaha hoseng ho ya arolelana le ditaba tsa hore monna wa hae wa dilemo tse 49 Edwin o hlokahetse. Edwin de Lille o ne a kile a ba le leqeba ka la 11 kgweding ya Mphalane selemong sa 2012, mme o ne a kile a ba le kgatello ya madi a phahameng le lefu la tswekere. Baetapele ba mekga ba bangata ho kenyeletsa Julius Malema wa EFF ba rometse matshidiso ho letona. Eto ya haufinyana ya lekgotla le ka hodimo la boipiletso ya ho lokisa kahlolo ya yona le ho dumella moahlodi ya fumaneng a le molato Oscar Pistorius ho tshwanela ho fuwa parole ka Hlakubele selemong sa 2023 isile maikutlo a lelapa la River Steenkamp a le lerotho. Steenkamp o ile a thungwa le ho bolawa ka letsatsi la Valentine ka selemo sa 2013 ke Pistorius ka mora hore a thunye makgetlo a mane monyako wa ntlwana ya hae ya kamore moo a neng a le teng. Pistorius o tswetse pele ho tisa hore o ne a monka ele leshodu. Hotsa mose mawatle tonakgolo ya Britain e leng yena Boris Johnson o boletse ka Mantaha hore ona le tshepo ya hore diente tsa AstraZeneca le Pfizer COVID-19 di thusitse ho thibela lefu le bokudi bo tibileng, mme moriana o ntse o phamisa butle hodima sewa sa COVID-19. Johnson o boleletse baqolotsi ba ditaba hore le bona ba nahana ka ho kgethela mabapi le diente tsa Oxford AstraZeneca hore hona le bopaki bo botle ba hore emisa phetiso hape le phokotso ya phetiso ya dipersente tse 67. We think that all the vaccines that we're using, both the vaccines that we're currently using, are effective in, as I say, in stopping serious disease and death. We also think, in particular in the case of the Oxford AstraZeneca vaccine, that there's good evidence that it is stopping transmission as well. We believe that our vaccines are effective in combating serious disease and death against all variants. But the most important thing is that the vaccinologists, the scientists, are getting ever faster and more expert in coming up with the new vaccines and the variants of the vaccines, if you like, that enable us to defeat the virus. I think it's important for people to bear in mind that all of them we think are effective in delivering a high degree of protection against serious illness and death, which is the most important thing. We'll be continuing to study the results, the effectiveness of the vaccine rollout, and that's going very, very fast indeed. And we'll be looking at the ways in which the population is starting to respond to the vaccines as we prepare to say what we're going to do in the week of the Ramotse wa Temper Jane Castor o bontshitse pherekano ka Mantaha ka lebaka la batho ba sa lateleng taelo ya hae ya phethahetso ya hore di-mask di aparwe dibakeng tse ding tsa ka ntle ho toropo. Toropo e nehelane ka di-mask tse fetang 200,000 mme dibaka tse ntseng di le jwalo ka Wiber City di ne di tletse matshwele a senang maske a bapalami le baneng ba le dikonserteng nakong ya mekete ya Super Bowl mafelong a beke. Sena se tla ka mora hore Tampa Bay Bucks e hlole marena a Kansas City ho 30 a motse o le mong ho robong ho Super Bowl ka Sontaha.
fitlile pheletsong ya ditaba tsa rona tsa Sesotho. Ha khutla re teneng hape ka hosane hona mona ho Galaxy Universal Network channel 500 ho Star Set. Hi Papa Twe.